Welcome to class 12 physics. This is for HSC, CBSE and ISC students. Chapter 11, Dual Nature of Radiation Matter, and this is class number P55. Some questions and answers from photoelectric effect. First one is a problem. The photoelectric work function of a certain surface is 1.5 eV. What is the minimum frequency of light that will cause ejection of photoelectron from that surface given H and 1 eV? അപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോയിലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മെറ്റലിന് തന്നിരിക്കുകയാണ് 1.5 eV. അതിൻ്റെ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി, അതിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എമിഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എത്രയാണ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. വി നോ ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ φ0 ഈസ് h0. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ ആസ് 1.5 eV, ദാറ്റ് ഈസ് 1.5 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Remember, to convert EV into joule, we have to multiply it by 1.6 into 10 raised to minus 19. EVയെ ജൂളാക്കാൻ നമ്മൾ 1.6 into 10 raised to minus 19 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ് ന്യൂ സീറോ ബി ദി ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. φ0 is h0. So nu zero is φ0 by h. Put the value of φ0 and also h. H is given here as 6.6 into 10 raised to minus 34 joule second. You know the correct value of h is 6.626 into 10 raised to minus 34. If that two value is not given, you use the given value like 1.6 into 10 raised to minus 34. The answer will work out as 3.637 into 10 raised to 14 hertz. Problem number 2. The threshold wavelength of a certain metal is 600 nanometer. Determine the kinetic energy of electrons ejected, not ejected, ejected from it by a radiation. Ejected, you read as ejected. EJECTED, ejected from it by a radiation of wavelength 600 nanometer, given h and velocity of light. It is a direct application of ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോയിലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ. ഇത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോയിലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാം. ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് h into ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h into h into c by lambda minus c by lambda 0. You subtract taking LCM, lambda 0, lambda LCM. In the numerator we get hc into lambda 0 minus lambda. Lambda is given 400 nanometer, convert into meter. Lambda 0 also given, that also you convert into meter. That is half mv square is 6.6 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 into 200, that is lambda 0 minus lambda into 10 raised to minus 9 by 400 into 10 raised to minus 9 into 600 into 10 raised to minus 9. On calculation we get 1.65 into 10 raised to minus 19 joule. Divide it by 1.6 into 10 raised to minus 19 to convert into EV, we get 1.03 EV. Another problem, the photoelectric electrons emitted by a radiation of frequency 1.65 into 10 raised to 15 hertz, is 15 hertz, are brought to rest by applying a retarding potential of 10 volt. Find the threshold frequency of that surface. H is given and EV conversion is given. 1 EV is 1.6 into 10 raised to minus 13 joule. We have half mv square is h into h nu minus h nu 0. Since the electron is brought to rest by a PD of 10 volt, the energy corresponds to 10 EV. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് 10 വോൾട്ട്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇ വിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ വി ഇൻറ്റു വി, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 10 EV. 10 EV convert into joule. 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Substituting, we get an equation of the form 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19 is 6.6 into 10 raised to minus
34 into 3.65 into 10 raised to 19 minus h nu 0. H nu 0 you take 3.65 into 10 raised to 15 minus h nu 0. H nu 0 you take in the LHS, it will become plus. Simplify, we get nu 0 is 1.225 into 10 raised to 15 hertz. That is the threshold frequency. Now here there are some multiple choice questions. Multiple choice questions. The threshold wavelength of a metallic surface is lambda 0. It is a photoelectric work function is hc by lambda 0, h lambda 0 by c, etc. You know work function phi 0 is h nu 0. Nu 0 is c by lambda 0. So the answer A is correct. Next, the photoelectric effect was explained on the basis. It is based on quantum theory. All of these are wrong. Quantum theory is correct. Next question. The photoelectrons, the range of photoelectrons are independent of A, frequency of incident radiation, B, nature of the emitting surface, C, intensity of incident radiation, both the frequency and the intensity of the incident radiation. Answer is C. Now we can see one or two board questions, previous questions. Question number A, draw a graph showing the variation of stopping potential and frequency of incident radiation. What does the slope of the line with the frequency axis indicate? Deduce Einstein's photoelectric equation. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ്. നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ y ആക്സിൽ എടുക്കും, ഫ്രീക്വൻസി x ആക്സിൽ എടുക്കും, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടും. അത് വന്ന് nu 0യിലാണ് മുട്ടുന്നത്. nu 0യെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. The stopping potential graph is given. It has a positive slope. It meets on the frequency axis, x-axis at nu 0. Nu 0 is threshold frequency. On the y-axis, we take a stopping potential. What is slope? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇ വി ഈക്വൽ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ എച്ച് ബൈ ഇ ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ബൈ ഇ ന്യൂ 0. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും, എച്ച് ബൈ എന്ന് കിട്ടും, ഡി വി ബൈ ഡി ന്യൂ എച്ച് ബൈ എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പ വഴിയിട്ട് കിട്ടും. ഈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ എം എക്സ് പ്ലസ് എന്ന രൂപത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് എം എക്സ് മൈനസ് സി, അങ്ങനെയും പറയാം. വൈ ഇസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ മൈനസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വൈക്ക് വരും വി ആണ്. വി ഇസ് എച്ച് ബൈ ഇ ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ബൈ ന്യൂ 0. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് ബൈ ഇ ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഈസ് എച്ച് ബൈ ഇ. ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഓർ ഇ ഡെൽറ്റ വി. ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഡി വി. ഇ ഡി വി ഇസ് എച്ച് ഡി ന്യൂ. Therefore dv by d nu. Here it is written delta v by delta nu. It is also derivative h by e. H by e is a slope. Slope of the line is the ratio of the Planck's constant and electronic charge. Another question discussed. Given below a graph between frequency nu of the incident light and maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy EK of the emitted photoelectrons. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇ വിക്ക് തുല്യമാണല്ലോ, ഇ വി. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. വിക്ക് പകരം ഇ വി എടുക്കുന്നു മാത്രം. വിക്ക് പകരം ഇ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു മാത്രം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എ ബി ലൈനാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ്. അത് റിപ്പോർട്ട് എ സിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടാണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ. സെയിം ഗ്രാഫ് ഈസ് ഡ്രോൺ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ, അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്ത് കാണണം? അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നോക്കുക, എന്താ കാണേണ്ടത്? ഡിഫൈൻ ദ ടൈം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അത് ഗ്രാഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പഠിച്ച വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് വി നോ.
Find the values of threshold frequency and the work function from the graph. അപ്പോൾ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആ ഗ്രാഫ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് 10. അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, 10⁻14 എന്നൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എക്സാക്സിലെ. എക്സാക്സിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് 10 × 10⁻14. അപ്പോൾ ആ 10⁻14 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി 10 × 10⁻14 എന്ന് വരും. അതാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ആ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5 is h0, അതാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഈസ് ദി minimum amount of energy required to pull out the electron from the metal surface. Threshold frequency is the minimum frequency of electromagnetic radiation to start photoelectric effect on the surface. സർഫസിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ട മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി, അതിനാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ നോക്കി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് 10 × 10⁻14 ഹെർട്സ് ഫ്രം ദ ഫിഗർ. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 5 or 50 or W equal to h0. That is 6.62 × 10⁻34 × 10 × 10⁻14. The answer is 6.62 × 10⁻19 joule. That is the answer. Threshold frequency is 10 × 10⁻14 hertz for the figure. ആ ഗ്രാഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് 5h0. ദാറ്റ് വി ഡിറ്റർമിൻഡ് 6.62 × 10⁻19 joule. That is all with your 55th lecture, and in the next class we see matter waves or deep Bragg waves. Thank you very much.